el video para aquellos los que no pudieron estar aquí el día de hoy. Y vamos a comenzar. Entonces, hoy estamos en el evento que se llama ¿Dónde están ahora? Y este es un evento legislativo. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. La agenda de hoy, básicamente de lo que vamos a hablar es de quién es OHEI, qué es la organización que está poniendo este evento. Vamos a escuchar de panelistas que van a hablar de propuestas de leyes que han pasado. Y al último vamos a tener discusión, preguntas o respuestas. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad de hacer preguntas, pero también siéntanse libres de usarla por favor, de ponerlas en el chat, ahí las podemos poner y cuando llegue el momento, entonces podemos hacer esas preguntas. Antes de empezar y de introducirnos, voy a hacer un pequeño tutorial de Zoom. Sabemos que a veces no usamos el Zoom tan seguido, ¿verdad? Pero vamos a hacer el tutorial. Y nada más para dejarles saber, va a haber algunas secciones donde sí vamos a estar hablando en inglés. Para eso les vamos a pedir que usen el signo del mundo y vayan al canal de español o si necesitan interpretación en inglés, vayan al canal de inglés. Entonces, depende del idioma que necesiten, vamos a estar usando este globito o el mundo. Y esto nada más es para dejarles saber si quieren ver cuáles otros participantes están aquí. También pueden poner si gustan, por favor, los invito a que pongan sus nombres en el chat. Sé que a algunos de ustedes lo registró Liliana también, entonces vamos a asegurarnos de que también tengamos sus nombres aquí. Ok, y algunas funciones solamente para recordarles en el chat, como les digo, pues las invito a que pongan sus preguntas también y también pueden mirar aquí los participantes, ver cuántos somos y también van a poder ver los panelistas que están aquí el día de hoy. Si llegan a tener alguna pregunta, pueden usar esta que dice raise hand, que es alzar la mano y podemos llamarle a usted para que entonces haga su pregunta o de su comentario también. Pero estas son las funciones que vamos a estar usando el día de hoy. Y antes de comenzar, vamos a hacer un reconocimiento de tierra y trabajo. Y esto es algo que hacemos todas las veces que tenemos eventos aquí en OHEI y hacerle así. Cada comunidad tiene su existencia y fortaleza en generaciones de ancestros quienes contribuyeron a nuestras esperanzas, sueños y posibilidades colectivas. Junto con sus historias, nos ayudan a dejar nuestro propio legado de esperanza y justicia. Nuestra historia colectiva es resiliente, se regeneración, adaptabilidad, colonización, asentamiento, violencia sistemática, racismo y desplazamiento forzado. Al reconocer estas verdades, podemos construir el respeto mutuo y la conexión en comunidades diversas y nuestras experiencias vividas. Entonces, reconociendo, ¿verdad?, que venimos de un mundo donde existen todas estas injusticias, pero también que somos resilientes. Ahora, ¿quién es Sohei? ¿Y quién soy yo? Porque se me olvidó completamente introducirme. Mi nombre es Daisy Bedoya Sotelo, uso los pronombres ella y yo ayudo a Ohei con la abogacía y póliza de este trabajo. Entonces, esa soy yo antes de continuar, se me olvidó por completamente. Pero bueno, ¿quién es Ohei? Ohei es una colaboración dirigida por personas de color enfocadas y centradas a elevar la sabiduría de nuestras comunidades de color a través de pólizas, prácticas de equidad en salud informada, en la justicia racial, como parte del movimiento para desmantelar la supremacía blanca y cambiar el desequilibrio de poder. Entonces, queremos que la comunidad tenga más poder, tenga más poder para nuestras comunidades, ¿verdad? Y gracias, acabo de ver que sí, claro que sí. Nuestra visión es visualizamos un mundo donde las personas de color puedan tener vidas planas, saludables, sin importar cómo elijan hacer esto. Nuestras áreas de trabajo, pues como lo mencioné antes, es abogacía, convocar, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Estamos hablando de cómo podemos hacer las demás pólizas, ¿verdad? Y también centro de conocimiento. Tenemos un sitio web donde tenemos información que ustedes pueden también mirar. Ok. Y ahora en este momento voy a invitar a nuestros panelistas a que por favor se unan a nosotros y nos dejen saber, se introduzcan, nos digan cuál es su nombre, su pronombre,
qué organización vienen y de qué propuesta de ley van a estar platicándonos el día de hoy. Entonces voy a invitar a Laura, a Andrea, a Tara y también a Samantha y a Mika para que podamos empezar con nuestras introducciones. Y voy a empezar, la primera persona que miro aquí es a Laura, entonces Laura, te paso el micrófono. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y mis pronombres son ella. Y yo estoy con Oregon Latino Health Coalition y vamos a hablar hoy sobre Oregon más saludable. Ok, se la vamos a pasar a Andrea. Sí, hola. Mi nombre es Andrea Vanessa Castillo y utilizo ella para mis pronombres y trabajo con la Coalición Latina de Salud de Oregon y también estoy aquí para hablar sobre la salud, Oregon más saludable. Y vamos a pasar el micrófono a Mika. Good afternoon, everyone. My name is Mika Contreras, and I'm with the Lynn Benton Lincoln Health Equity Alliance. I'm going to be talking about the Regional Health Equity Coalition bill today, and my pronouns are she and her. Thank you, Mika. Gracias. Vamos a pasársela a Samantha. Hello, everyone. My name is Samantha Hernandez, and I use she, her pronouns. I'm with the Oregon Physician for Social Responsibility, and I'm going to be talking about the Early Compassionate Medical Release Bill today. Thank you. Okay, vamos a pasársela a Tara. Hi, everyone. My name is Tara Hurst. I use she, her pronouns. I'm with the Health Justice Recovery Alliance, and I will be talking about Measure 110 and House Bill 4002. Gracias, Tara. Y solamente para recordarles, ya había dicho hasta el principio para los que se están uniendo, para cuando las personas estemos hablando en español, si ustedes necesitan interpretación en inglés, tienen que ir al icono que es como un globo, y si necesitan interpretación en español, tendrán que ir a donde dice español. Nada más para recordarles a todos los que están entrando. Gracias por estar aquí. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra presentación y le vamos a pasar el micrófono a nuestra compañera Tara para que hable. Sí, también gracias al recordatorio también hay subtítulos en español, entonces pueden seguirlos ahí. Vamos a pasárselo a nuestra compañera Tara para que nos hable de la medida electoral 110 y una propuesta de ley 4002. Se la dejamos a ti, Tara. Gracias. Thank you, everyone, and thank you for inviting me. So I was asked to kind of give an overview of what Measure 110 did. I'm a little quiet because I'm in a conference center. And what the latest bill that passed in the 2024 session, House Bill 4002, and kind of the impacts that can have on our different communities in Oregon. So this is a high level just because there's a lot of really important information that's being shared with you today. We do have a longer, I think it's about an hour and a half deep dive policy into House Bill 4002 that we're happy to pass along for folks who really want to get into the weeds on what that bill did and get as much information as you possibly can if that's of interest to you. So just a quick kind of grounding in what Measure 110 did. It was passed by the voters in 2020, and it decriminalized, not legalized, small amounts of user drugs so that people no longer would get a criminal offense on their record, but they would get what was called a Class E violation.
The violation would basically say that you needed to complete a health screening, try and connect to services if that was something that you were interested in, and your violation would go away and there would be no fines or fees that would continue to rack up on folks. The other thing it did was take the cannabis revenue and basically anything above $90 million per biennium would go into a new account called the Drug Treatment and Recovery Fund. This was to really build out services for anything from harm reduction all the way to addiction recovery services. And that went out all across the state. And that happened, those funds started coming out. They were much more delayed than any of us would have liked. They started coming out in early 2022, late 2021. And what we've seen is what we're calling a behavioral health resource network that is set up in every county across Oregon, and they're really charged to create a network of services so that there's no wrong door, no cost involved, and people who need help are able to access it. And they should be able to access it in their native language. They should be able to access it where it's culturally specific to them, and really trying to meet the needs of people who use drugs. We prioritized investments in organizations and programs that really do serve communities who've been most targeted by the war on drugs. In Oregon, that is our Black, Indigenous, Tribal, Native, and Latinx population, and built out services across the state. So it also created an oversight and accountability council that is comprised of predominantly people with lived experience, both in the justice system as well as in addiction and harm reduction. This is the first of its kind to really create sustainable funding for harm reduction services. It has really built out our linguistically specific care, and we still sorely need so much more in our state. It is a start in a really long journey. So let's see, I think we go to the next one, which is what the services do. So the services were really, because this was created by people who have lived experience, it was transformational in the fact that it was really funding community-based organizations who know how to reach their community and work addressing their needs, and it's flexible fund. So because it's cannabis revenue, you don't need to figure out how to bill for a 15-minute conversation with somebody on the street. You're not trying to figure out how to bill bill Medicaid for a sandwich. It also covers anyone who isn't eligible for Medicaid or OHP, which, including residency documentation. So Measure 110 funds have been able to increase access to folks who just have never had access to these types of services. And again, these are still being built out, and we need a lot more of them across the state. The services that we are focused on are housing, peer support services, low barrier treatment services, supported employment, and harm reduction. And those are really kind of the core wraparound services that many of them are not covered by traditional health insurance or by Medicaid. So it was important for us to make sure that these really critical services that we know work are being funded at a level where most people are able to actually access them in a meaningful way, and help fill kind of the holes in our continuum of care. So I
a good example of kind of one of the ways that these funds have been used. It's on the next slide, please. Is the Oregon Change Clinic, which was a really dilapidated, broke down motel in Portland, and the Oregon Change Clinic got funding to renovate it and create, I think it's 36 rooms of transitional housing and kind of outpatient housing. So folks can go to their center and get support during the day for outpatient services. And then they have a kind of protected place to come home to every night. And as they progress in their program, they're actually, so the downstairs is you have to have a roommate. And when you graduate, you can go upstairs and you get to have your own space in your own room. And it's kind of over, I think, 6 to 9 months. This is predominantly for African-American and veterans, but they don't turn anybody away. If they have a space, they will have a bed for you. So this has been a really fast turnaround. It took them 11 months to get it up and running. And they've already had a lot of folks being able to go through and successfully complete their program. I went to one of their graduations, I think about 6 months ago, and it was extremely inspiring and gives you hope that when we invest in the services that people need that work for them, we can actually see a change, and we can invest in people. Some of the other pieces of this is that, you know, there's regular audits happening through the Secretary of State to make sure that the funds are being utilized and are having the outcomes that the organization said they would. And what we're seeing is I don't know if we have, because I didn't make this, I think we're going to go over kind of what the outcomes look like. So next slide, please. So this shows kind of what are the outcomes of Measure 110 funding so far. We've seen that more than 220,000 encounters for substance use services in the first 5 quarters. And we've seen an uptick of 346% in screening. So this is really just assessing what does the person need and then working from there on a treatment plan with them, peer support services, and has gone up to 220,000 encounters, and, you know, increase in supportive employment. So you see, we knew that there was a need. We weren't able to meet the whole need with even the amount of funds that were currently invested, and we're continually trying to expand these services. So that's a quick and dirty of what Measure 110 has been doing and what it is. As many of you probably are aware, that the legislature just passed a bill called House Bill 4002. I'm actually sitting in a conference where the DAs and law enforcement are going over how they're going to implement this, which is fascinating. But House Bill 4002, basically, if you can go to the next slide. House Bill 4002 does a lot, and that's where, again, we do have a full policy webinar that we're happy to share with you. But basically, what it does is, as Measure 110 had created a decriminalization of small user amounts of drugs, because of kind of the environment that it passed in, which was during the beginning of COVID and throughout COVID, the increase in fentanyl access into our communities and the devastating impacts that's having, and because of just kind of this and an increase in houselessness due more to
eviction policy changes, as well as a lot of other lack of policy investments that our state has done for decades, including behavioral health. Measure 110 became the kind of perfect scapegoat for policymakers and for the media on why so many people were experiencing houselessness or overdose deaths. We have data that was done by independent national researchers who have been able to dispel all of these kind of things that that have been placed on Measure 110, including overdose deaths and crime rates and houselessness. But ultimately, data doesn't always win the day, and rhetoric won the day. And that's what House Bill 4002 represents. So basically, it recriminalizes small user amounts of drugs. It's called an unclassified misdemeanor, which basically means 180 days, can be up to 180 days in jail or 18 months of probation. The intent is to deflect people from going to jail and going into services. But we've gone back to a criminal justice focused response, and there is no real accountability if and when the disproportionate impact especially communities of color. We currently in our systems in Oregon do not have any residential beds for Spanish speaking women. So there is no, in a lot of instances, at least from a diverting or deflecting folks to treatment, there, in many cases, there just isn't anywhere to deflect folks to get the support and help they need. And that is something that we've been working really hard on and spend a lot of time advocating for, is to create those opportunities for folks. 4002 moves us back to a criminal justice focus, although the drafters would argue that it still has a behavioral health door first approach, which is what this conference is about. But again, I'm at a conference that is being put on by DAs and sheriffs and law enforcement to talk about behavioral health. So I think that kind of is a good example of what we're still looking at. We have seen some good examples of when you partner law enforcement and providers, that it can have good outcomes for people who use drugs on the streets. Cahoots is a model in Lane County. It still has the issues of who are we deflecting to services? Are we deflecting predominantly white people to services and still arresting communities, people of color? Or is it being, kind of assessed across the board for the same way for everybody? And we know from data that it will continue to have disproportionate impacts. We've created a pilot project in Portland that has shown good outcomes, where the police offer the person help, and if the person is interested and wants it, we dispatch outreach workers with lived experience. We work with multiple Measure 110 providers to make sure that we're able to do the outreach in culturally and linguistically specific ways and meet people where they're at. And we're seeing that when you're able to meet people where they're at and offer them services, criminalization is not important. What's important is having the services available and ready to go at that minute, in that moment. So I think I'll pause there or stop there and see if folks have questions. I don't know if I went over my time, so I'm sorry, Daisy. No, está bien, Tara, gracias. En este momento voy a invitarlos a, si tienen preguntas para Tara, las pueden poner en el chat directamente y se las podemos hacer, pero también si no hay preguntas en este momento, al final del evento
Vamos a estar haciendo también preguntas. Desafortunadamente, Tara tiene que irse porque está en esta conferencia, pero podemos mandarle las preguntas y después podemos mandar un correo electrónico para conectarlos también con las preguntas que tengan. Entonces, voy a esperar un momento solamente para asegurarme si no hay preguntas. Nuevamente los invito a que usen el chat o si quieren, también pueden alzar la mano para hacer la pregunta. Pero voy a esperar un momento antes de continuar. Ok, tenemos una pregunta entonces, Tara. Dice, todo esto que van a implementar, ¿de dónde agarraron el modelo y si está funcionando? So the what we're implementing through Measure 110 and the services is one thing. This 4002 is different and not really, we're trying to oversee it to make sure that we can reduce the harm to communities, especially communities who've been most impacted by the war on drugs and people who use drugs. But ultimately, the Measure 110 services model is, and the decriminalization is, has been done in other jurisdictions, including Portugal. About 20 years ago, they decriminalized. They really not just decriminalized, but put a harm reduction, kind of centering harm reduction into their answer to drug policy. So they recognize people will always use drugs. Therefore, instead of spending all of our resources on trying to arrest our way out of it and punish people, we're going to start treating people instead as patients and not criminals. And as they developed that, it took them about 8 years to really kind of embed that into their systems and their and culture. But what you see now, because we went with a delegation in November to Portugal to learn from them, is a society that really, from law enforcement to providers to people who use drugs to the government officials, they're all looking at it from a harm reduction space of how do we connect you to care, because we know that you're hurting and you're a patient, and we want to treat you in that way through the health door. That is what my hopes had been for Oregon, is that we would really be, as we were creating policy, the idea is, okay, if we see the person as a patient, how would we treat them and how would we write our policy, versus you're bad, you've done something wrong, and therefore you need to be punished. And we know from addiction medicine and addiction science, and just as humans, that that is not an effective way to treat people, especially when they are really reacting and responding to trauma and systemic trauma that they've had, and they have not had access to care. So I would say that we didn't give decriminalization a chance to work. I think that it did in the short time, because it diverted people from going to jail and getting records on their and creating barriers to housing and jobs and education. And also just the stigma that it creates when you're seen as a criminal. We don't want to help people. And so we were able to destigmatize bit by bit, not fully, we never probably will, people who are using drugs and people who are struggling with addiction. The services are absolutely working. We talk to providers every day and work with service providers every day, and hearing the stories of the connections they're able to make because of these dollars and because of the flexibility of these dollars. You know, you're seeing parents getting their kids back, able to buy housing. You're seeing folks, they were able to open up one of the first Spanish-speaking female houses in Portland for recovery housing. And it's just that times a lot, 233 organizations across the state getting access to these funds and really being able to build out their programs.
and building that on a system of, we need to trust our communities to know how to heal their community and give them the money and not the barriers to being able to do that work. And I think that's the beauty of Measure 110, and kind of the real core of it is, we need to trust community. We need to resource community, and then leave them alone or support them, be there, but not try and create a homogenous model of care that will not meet the needs of folks across our state, whether it's urban, rural, Spanish speaking, English speaking. You know, we really do need to meet the needs of our individual communities at a level that we've just never done in Oregon. That was a really long way of answering that. Gracias, Sarah. No, creo que esta es muy buena información para saber y también poder compartirla con nuestros familiares y otras personas que conocemos realmente. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias por estar aquí. Sé que tienes que regresar a la conferencia y también esperamos que ojalá haya otro evento donde puedas compartir qué es lo que pasó en esa conferencia, porque creo que todos estaremos viendo qué es, ahora sí que dónde están, ¿verdad? ¿Dónde seguimos y para dónde vamos? Entonces, muchas gracias nuevamente por estar aquí el día de hoy y gracias también participantes por sus preguntas. Y nuevamente, si hay más preguntas, por favor, póngalas en el chat y yo se las haré llegar a Tara. Gracias, Tara. Hasta luego. Thank you, everyone. I look forward to continuing to keep you up to date on what's happening, especially around the deflection programs and how we're making those. They're all supposed to be available in your language, and so that is some advocacy that we are pushing very hard on. So take care. Thank you. Gracias, gracias, Sarah. Entonces, vamos a continuar con nuestras presentaciones y ahora le voy a pasar el micrófono a nuestra compañera Mika, quien va a hablar de la próxima, denme un segundito, quien va a hablar de la próxima propuesta de ley. Aquí está. Adelante, Mika, te paso el micrófono. Thanks so much, Daisy, and thanks, Ohe, for having me today. Again, I'm Mika with Lynn Benton Lincoln Health Equity Alliance. Next slide, please. And today I'm going to be talking about the Regional Health Equity Coalition bill and funding for regional health equity coalitions. And so to give a little background and to ground everyone as to what a Regional Health Equity Coalition is, basically a Regional Health Equity Coalition is comprised of community members. It's a grassroots community members who come together. They form a coalition, and they're really the driving force behind identifying the health equity issues that are affecting their communities. And then they work to create policy and systems changes, long-term changes that will change those inequities. And they also really work to ensure that inequities do not seep in or infiltrate any new policy development in their area. And so what do I mean when I say health equity? Well, health equity is just simply a chance for everyone to reach their best level of health, regardless of any social condition or socially determined situation and circumstance, such as race, language spoken, disability, your gender identity, sexual orientation, income, school level, any other socially determined conditions. So that's what we mean when we mean health equity. And when we talk about our priority communities, they include communities of color, tribal communities, immigrants, refugees, migrant and seasonal farm workers, low income folks with disabilities, and people from the LGBTQ+ to spirit community,
as well as anyone really that is experiencing health disparities. Next slide, please. And oh, we have a map. Yay, there it is. Okay, so this map here shows where we have currently the regional health equity coalitions. Right now, we have 9 coalitions that are covering 20 counties. And that includes OHEI, which is, the group that is putting this webinar on today. So but you can see here that we have a very large portion of the state that isn't benefiting at all from having a regional health equity coalition. And really that takes away resources that they could be having to work on these issues. Next slide, please. Okay, so why do we need to fully fund regional health equity coalitions? There's multiple reasons, but the biggest one really, and I smile even though it's not funny, but it's because our funding has remained the same since 2014. So we're talking about 10 years, a decade long of operating with the same budget. Everyone here knows that costs have risen dramatically. I mean, even within the past year. So it's really not sustainable. And additionally, the grants were originally intended to really only support 1 full-time staff person per coalition, but each coalition covers multiple counties, and so that's also not sustainable. And as you saw at the last slide, this state is not covered completely. There's places that could benefit from having a regional health equity coalition that do not have them yet. So, the state, we really need to continue to fund equity work. There we have barriers in our healthcare system. We have barriers affecting all of the social determinants of health, and we really need to get to the root causes to try to advance justice. And the only way to do that is if we are funded and we continue to be, and the state continues to fund equity work. So a little bit about the history of our ask. We started in 2023 with Senate Bill 564, and that was introduced by Senator Gelser-Bluen for us. It passed out of committee, but then it did stall in Ways and Means. And that was also during the time of the walkouts. So it was a tumultuous session. So it didn't pass. And then this year during the short session, Oregon Health Authority put forth the ask for us. Unfortunately, that also did not go through. It didn't find a vehicle for passage. So we are coming back in 2025 with a new bill, and that will be introduced by Senator Patterson, who is the chair of the Senate Healthcare Committee. Next slide, please. And the impact of the bill passing would be really far-reaching for us. First, we would have funding for an additional 5 new regional health equity coalitions across the state. So that would get us much closer to statewide coverage. That would include 4 new Oregon Health Authority employees. And then additionally, the funding would allow for 2 full-time staff dedicated to the coalitions per coalition. So 2 additional staff per coalition, which would really increase our capacity. As well as, support for all of our programmatic costs. And the best part is that inflation would be budgeted into our grant amounts going forward, so we wouldn't have to continue to try to play catch up. We could actually, match cost of living, so we could continue to do our great work that we're doing. So that is the that's what we're coming back with in 2025, and we're really hopeful that it will pass.
so we can bring more resources to our communities and continue to center community voice and in policy and systems change work. Thank you so much, and I'll take any questions you have. Gracias, Mika, por esa presentación muy importante. Y sabemos que algunos de ustedes trabajan directamente con Mechea, ¿verdad? Que también es una de las coaliciones, que es parte que trabaja también con Mika y con nosotros aquí en OGE. Entonces, es muy importante para que podamos seguir alcanzando a otros lugares donde no estamos realmente ahora. Y vamos a tomarnos un descanso, pero las preguntas que tengan para Mika, si las pueden poner por favor en el chat. Y al último, después de que tengamos las próximas presentaciones, hay otras 2 presentaciones, vamos entonces todos a regresar para que puedan ellas contestar las preguntas que ustedes tienen. Entonces, nuevamente los invito a que las pongan en el chat o las escriban en algún lado y las tengan listas para ya cuando hemos acabado las otras 2 presentaciones, entonces podemos volver a regresar. Pero por este momento vamos a tomarnos un descanso de 5 minutos y regresamos a las 2:51. Entonces, lo vamos a poner en el chat, pero si podemos regresar a las 2:51, vamos a tomarnos un descanso para que tomen agua, se estiren, hagan lo que tengan que hacer, pero ya regresamos 2:51. Gracias. Ok, vamos a regresar para continuar con nuestras presentaciones el día de hoy. Y solamente les quiero recordar que pueden usar el icono del mundo para si estamos hablando en inglés, pueden escuchar en el español. Y para aquellos que necesiten la información en inglés, pueden escoger el canal de inglés. Entonces, también déjales saber que tenemos captions aquí en español. Solamente tienen que ir donde dice más y luego dice Show Captions. Le hacen clic ahí, directamente los lleva y les puede enseñar los subtítulos directamente. Pero vamos a continuar con Samantha. Entonces, denme un segundo. Ok. Ok, ya está. No sería una presentación en línea si no hubiera problemas técnicos, ¿verdad? Ok, vamos a entonces pasarle el micrófono por acá a nuestra compañera Samantha. Thank you, Daisy. Hello, everyone. My name is Samantha Hernandez. And again, I use she, her pronouns. I am the Healthy Climate Program Director with Oregon Physicians for Social Responsibility. And we are an organization of over 2,000 health professionals and public health advocates working to protect human life from the gravest threats to survival. And today, OHE invited me to talk about the Early Compassionate Medical Release Bill. And for a little bit of context, for folks who don't know what compassionate release is,
Compassionate release offers an opportunity for terminally or severely sick individuals to be released early from prison in order to access adequate care. And so a whole bunch of organizations have been working together, including the Oregon Justice Resource Center, my organization, the Oregon Health Equity Alliance, OHE, Families Against Mandatory Minimums, the ACLU, and other partners and organizations. We've been working together to pass a law that reforms Oregon's current early compassionate medical release process, which is honestly currently very ineffective and inaccessible. Just for a little bit of a background, only 9 adults in custody were released between 2013 and 2020, while 11 adults in custody actually passed away awaiting assessment decision or release during that same time period. The average wait time for the 9 successful applicants was 167 days. In addition to these lengthy delays, it's also often difficult for families of adults in custody to spend precious remaining time with their loved ones. In addition, the eligibility criteria are too narrow and not available to most adults in custody in need of compassionate release. The application process is also unclear and inaccessible to most adults in custody and their loved ones. And most surprisingly, the review of requests is not done by health professionals and again can take a significant amount of time to complete. And so this legislative session, Senator Dumbro introduced Senate Bill 1560, SB 1560. And this bill proposed to create a task force to research and analyze the pitfalls of Oregon's current compassionate release process. SB 1560 would have led the way to more effective policy that places decisions about early compassionate release in the hands of medical professionals and would have established much needed support and resources to adults in custody during the application process and post early compassionate release as well. I just want to briefly talk about the monetary benefits of this bill concept. The Oregon Department of Corrections has acknowledged that a small number of individuals with serious medical needs takes up a significant portion of its health services budget. Compassionate medical release reform is predicted to result in multi-million-dollar savings to be invested in rehabilitation, re-entry programming, and improved medical care. And I want to take some time to read a quote from one of our members, Theodora Tsongas. She is an environmental health scientist, an epidemiologist as well with my organization. She actually got the opportunity to participate in a visit to the Oregon State Penitentiary to observe its infirmary and hospice program. And this is just some of her observations. We toured areas of the prison where people with physical disabilities are housed. We saw one of 2 rows of 40 cells, each of which had a wheelchair or walker parked outside the cell door. With their assistance devices outside of their cells, there was no way that these individuals could be assisted getting into bed, to the toilet, or cell door. I was dismayed by what I saw and heard. The bare bones atmosphere of the infirmary, the peeling paint,
the inability of patients to be isolated from noise in a large and echoing room, and the conspicuous lack of staff were alarming. Oregon's prisons are not able to provide adequate end-of-life care or care for those that cannot look after themselves. Despite the best efforts of staff and the volunteer efforts of other adults in custody, prison will never be an appropriate environment for someone who is seriously or terminally ill. Moreover, Oregon had the fourth largest aging prison population in the country back in 2015, which I guess was almost 10 years ago. And that population has grown as adults in custody serve lengthy sentences. Additionally, constant stress, poor nutrition, and the overall environment of prison life physiologically age incarcerated people faster than those outside, significantly increasing their risk of cancers, cardiovascular and respiratory diseases, dementia, and more. For adults in custody and hospice care during their end-of-life stage, they are bedridden, seldom awake or lucid, and face barriers in receiving family and friend visitation. And so unfortunately, SB 1560 did not pass this legislative session, but the good news is that Senator Przanski agreed to lead an early compassionate medical release work group and plans to introduce the bill at the next legislative session. And this bill will most likely entail establishing what we call a medical release advisory committee. And this committee would be composed of 5 to 13 licensed medical professionals appointed by the governor to review applications and make release recommendations solely from a medical and public health perspective. And a release navigator would assist adults in custody with planning for reentry and ensuring continuity of care in the community. So hopefully this bill will pass next session and we can finally get the early compassionate medical release law reformed here in Oregon. And that is the end of my presentation. Yeah, does anyone have any questions? Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta, pero también si no, pueden ponerla directamente en el chat. Y recuerden que al final también de la siguiente presentación vamos a invitar a Samantha a que regrese para aquellos que tengan alguna pregunta. Pero mientras hacemos la transición a la siguiente presentación, los invito a que por favor pongan sus preguntas en el chat para nuestra compañera. Claro, claro. Usted tómese el tiempo que necesita, póngala en el chat y después de esta presentación podemos pedirle a Samantha que nos la conteste. ¿Está bien? Ok, bueno, entonces ya regresa Samantha y Mika. Así es que si piensan en alguna otra pregunta, por favor pónganla en el chat. Y también vamos a tener oportunidad de preguntarles. Pero voy a pasarle el micrófono a nuestras compañeras Laura y Andrea para que nos platiquen un poco de su propuesta de ley. Ok, ahora sí, se las dejo. Gracias, Daisy. Bueno, bienvenidas a todas, todas y todes. Déjame compartir mi pantalla ahorita. Dame 2 segundos. Ok. Ahí va. All right. So
nosotros representamos a la Coalición Latina de Salud de Oregon, o OLHC por sus siglas en inglés. Estamos muy agradecidas por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes para hablar del programa de Oregon Más Saludable y la historia de cubrir a todas las personas, o CAP por sus siglas en inglés. Y amamos nuestras siglas, ¿no? Entonces, otra vez, mi nombre es Andrea Vanessa Castillo y utilice ella para mis pronombres. Y soy la enarante de política y abogacía con OLHC y estoy presentando hoy con mi colega. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Laura y mis pronombres, mi pronombre es ella y soy promotora de salud principal de la organización. Y estamos muy emocionadas de estar aquí hoy. Ujú. Entonces, me gustaría saber un poquito más sobre quién está asistiendo a esa presentación. Vi algunos nombres aquí, pero quiero saber un poquito más que si pudiera compartir en el chat su nombre y si viene por trabajo o como alguien interesado en la salud pública, sería fantástico para mí saberlo. Y mientras ustedes están compartiendo esa información, yo quiero darles un disclaimer, que ya sé que mi español no es tan perfecta, pero voy a tratar. Soy como la Celina Quintanilla, en que así que si digo algo mal, mándame un mensaje, pero un mensaje privado porque soy un poquito sensible. Ok. Um, Haremos una breve descripción general de la organización, ¿ok? Compartiremos algo de la historia del programa y luego hablaremos sobre cómo ve el programa desde la perspectiva de un asistente del Plan de Salud de Oregon y en qué estamos trabajando para nuestros próximos esfuerzos de promoción durante la sesión legislativa en 2025. Para empezar, me gustaría compartir con ustedes un poco más sobre OLHC. Somos una organización sin fines de lucro que existe desde hace 20 años. Nuestra misión es promover la salud de los miembros de la comunidad latina a través de políticas, promoción y prevención. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestro equipo de 10 personas trabaja a través de nuestros programas de preparación para emergencias, tabaco y salud mental para crear conciencia a través de talleres, charlas y grupos de enfoques, presentaciones en ferias comunitarias, e impulsar políticas en un esfuerzo por eliminar las disparidades de salud. Uno de nuestros esfuerzos políticos es de lo que estamos aquí para hablar hoy en día. Y ese programa es el programa de Oregon Más Saludable. Ay, no. What happened? There we go. Vamos a empezar en 2021. Pero eso no quiere decir que ahí empezó la iniciativa. Algún otro día podremos hablar más sobre la ley de atención médica para todos los niños de 2009, que impulsó la cobertura de atención médica para todos los niños que viven legalmente en Oregon. Unos años después, en 2017, fuimos parte de la iniciativa para que la cobertura de atención médica llegara a todos los niños de cualquier estatus migratorio, lo cual tuvo éxito y se implementó un año después. Aquí estamos en febrero de 2021. La senadora Campos presentó el proyecto de ley de 3352 de la Cámara de Representantes y amplió los beneficios del Plan de Salud de Oregon a todos los residentes de Oregon que cumplan con los requisitos de ingresos y elegibilidad. Independientemente de sus estatus migratorios. Durante los siguientes meses, trabajamos con más de 30 socios y organizaciones comunitarias, incluida OHE, para apoyar la aprobación del proyecto de ley y desarrollar un plan de implementación. Y nos concentramos en la expansión de CAP, o cubrir a todas las personas, a todas las edades. La gobernadora fue una oradora invitada a nuestro día de defensa virtual
al que asistieron más de 50 miembros de la comunidad. So, después de sesión legislativa de 2021, llegamos al mes de junio, cuando se promulgó CAP con un presupuesto inicial de $100 millones, incluyendo el programa de asociación comunitaria o CPOP por sus siglas en inglés, creado para supervisar la subvención de $10 millones que nuestro equipo ha asegurado, que apoyó a las asistentes del Plan de Salud de Oregon, como Laura, quien ayudó a implementar el programa que pasó a llamarse Oregon Más Saludable en el otoño de 2021. Entonces, ahora que estamos en 2022, el programa ahora se conoce como Oregon Más Saludable y esto convirtió a Oregon en tener el tercer estado de la nación a ampliar la cobertura a todas las personas de cualquier estatus migratorio. Y con los fondos distribuidos a 18 agencias y organizaciones comunitarias como nosotros, nos pusimos a trabajar brindando apoyo culturalmente específico a las personas que navegan por el sistema de atención médica. Para comenzar el programa, se formó un grupo de asesores para recomendar para qué grupo de personas comenzar la inscripción abierta. Y este grupo se ubicó en los grupos de edad de 19 a 25 años y de 55 años o más. Y durante un año, aquí es donde comenzamos los asistentes de OHP, brindando apoyo para la solicitud de seguros, búsqueda de servicios de interpretación en hospitales y apoyo general para navegar para parte del sistema de atención médica aquí en Oregon. Sin embargo, no voy a hablar demasiado de eso porque Laura les dará un poco más de información sobre cómo se ve ese trabajo una vez que terminemos la línea de tiempo aquí. Y le pasaré el micrófono para que nos explique lo que ha estado sucediendo durante el último año. Muy bien, gracias, Andrea. Entonces, en junio 2023 fue cuando el programa Oregon Más Saludable se expande a todas las personas y no importa el estado migratorio ni la edad. Y entonces esto fue muy impactante a la comunidad y fue muy emocionante porque de un día al otro la gente que tenía el beneficio de Emergency Medicaid, que se llamaba CAWAM, en ese entonces se convirtió en beneficios completos. Entonces muchas familias estuvieron muy emocionadas por ese cambio. Desde luego, el presupuesto se establece en 400 millones en junio 2023 y si recuerdan, antes el presupuesto fue de 100 millones. Entonces, esto también fue muy emocionante. Pero el presupuesto del programa de subvenciones comunitarias de CPOP para el programa de Oregon Más Saludable se redució a 4.2 millones y si recuerdan antes eran 10 millones. Entonces esto sí nos llegó a impactar mucho y también a las otras agencias que estaban en el programa de subvenciones de CPOP. Entonces en la sesión legislativa que acaba de pasar, la oficina de la gobernadora y la dirección de la Autoridad de Salud de Oregon solicitaron la transferencia de fondos al Comité de Medios y Arbitrios para restablecer los fondos de la subvención comunitaria para el programa de Oregon Más Saludable, pero en marzo de 2024 fue cuando nos dieron la noticia que esos fondos no se aprobaron. Entonces, la Autoridad de Salud de Oregon está examinando otras opciones para esos fondos. Entonces, ahí estamos, en eso estamos hoy en día en mayo. Y en la siguiente página voy a hablar un poquito sobre nuestra experiencia como equipo de promotores de salud y también de asistentes del Plan de Salud de Oregon. Aquí hay unas fotos de yo y mis compañeras, pero yo me enfoco en ayudar a la comunidad con alcance, inscripción y navegación. Y he ayudado yo individualmente como
personas a conectarlas con este programa y pues en equipo hemos ayudado a demasiadas gentes, entonces nos hemos involucrado mucho y también hemos abogado por nuestros clientes en navegar el sistema. Y también hemos colaborado con muchas de las organizaciones de atención coordinada, como Trillium, como Health Share of Oregon, y hemos trabajado con ellos para la educación de los miembros del Plan de Salud de Oregon con métodos de educación popular. Y luego en la siguiente tengo más información sobre la conexión con, hemos tenido conexiones con más de 10 organizaciones comunitarias donde les ayudamos a sus clientes de ellos a conectarse al programa de Oregon Más Saludable. Y luego sobre los desafíos hemos tenido un poquito de problema con mucha gente ahorita ya no está calificando para el plan de salud de Oregon por los ingresos y entonces es sin seguro. Y eso es pues porque si una persona no tiene seguro social, pues no pueden calificar para los programas del Marketplace. Entonces muchos están quedando sin seguro médico. Y ese es un problema. También otro problema que estamos mirando yo y el equipo es el acceso al idioma y la calidad de los servicios de interpretación con los diferentes proveedores de los planes de salud. Y también otra cosa que quería comentar es que en julio de 2024 es cuando el programa que se llama OHP Bridge Program, bueno, puede decir puente, el programa puente del Plan de Salud de Oregon, esto va a comenzar en julio, pero excluyeron a los miembros del Plan de Salud. Los miembros del Oregon Más Saludable, y eso es un problema. Y desde entonces, nuestro enfoque es que necesitamos más fondos para poder seguir ayudando a la comunidad, porque la comunidad necesita de nuestros servicios que son culturalmente específicos. Y entonces, eso es lo que queremos seguir haciendo. Y eso es todo en esta Sí. slide. No sé si Andrea quiere comentar un poquito más. So, mientras hablamos de fondos, estamos trabajando para diseñar estrategias nuevamente para reunir a agencias estatales, instituciones de atención médica, organizaciones comunitarias y miembros de la comunidad como ustedes que están asistiendo a esta presentación. Para abogar por unos fondos más sostenibles, ¿verdad? So, al igual que el resto de estas organizaciones increíbles que presentan hoy las formas en que estamos trabajando para reducir las barreras en la equidad en salud en todo el estado, siempre se está trabajando para mantener el impulso. So, te necesitamos realmente, necesitamos que la comunidad siga haciéndote preguntas para saber qué está pasando. So, continúa a interactuar con nosotros. Estaremos encantadas de responder a sus preguntas después de la presentación y a partir de hoy podrá mantenerse conectado sobre lo que sucede con nosotros, siguiéndonos en las redes sociales. Puedes escanear este código de QR para seguirnos en Instagram si aún no lo estás. Y antes de comenzar con las preguntas, yo tengo una pregunta para todos ustedes que están aquí hoy en día. So, cuando le pedimos que se conecte con nosotros, ¿cuáles son algunas de las cosas que debemos tomar en cuenta para continuar interactuando con la comunidad? Es importante que mientras designamos sesiones informativas, talleres o otros eventos, sigamos escuchando sobre lo que será útil. Ya sea que se trate de un resumen de lo que significan para los proyectos de ley de la Cámara o qué es la sesión legislativa o cómo brindar testimonio, avísanos en el chat o envíanos un correo electrónico para que podamos saber eso.
So, muchísimas gracias a todos ustedes por su tiempo y gracias a OJ por invitarnos aquí para presentar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Andrea y a Laura, por estar aquí con nosotros hablándonos un poquito más de este plan, ¿verdad?, de salud. Y ahora voy a invitar también a nuestra compañera Samantha y Mika, si pueden regresar. Me parece que miré una pregunta en el chat que decía, cuando estábamos hablando de recuperar a personas enfermas en adicciones, esta ley también incluye prevención y creo que estábamos hablando tal vez de la medida 100 días y de cómo ha cambiado, pero sabemos que Tara no está aquí, ¿verdad? Para dejarnos saber. Entonces, tal vez podemos mandar esta pregunta a Andrea Laura. ¿Qué son qué es lo que cubre el plan de OHP, ¿verdad? Para Healthier Oregon, para la comunidad, salud mental, salud física, dental? ¿Nos pudieran hablar un poquito de qué es lo que cubre el plan? Sí, entonces el plan de salud de Oregon incluye un plan de salud de atención primaria, un plan de salud dental y también un plan de salud mental. Y tenemos un programa nosotros de educación de tabaco y entonces estuvimos investigando qué es lo que cubre el plan de salud de Oregon para la gente que tiene tal vez una adicción y quiere ayuda intentando de dejar el tabaco. Entonces sí hay el plan de salud de Oregon sí cubre esos servicios de rehabilitación de adicciones. Entonces, ese es un beneficio que hemos conectado a nuestros clientes porque tenemos a una organización comunitaria que se llama Northwest Instituto Latino, donde muchos de sus clientes van ahí para recibir servicios de adicciones y es todo en español para ellos. Entonces, muchos de sus miembros también aprovechan para aplicar al seguro médico y ya pueden recibir sus servicios por ahí. Gracias, Laura, por responder. Andrea, creo que tienes algo. Sí, quiero decir que, en nuestro equipo contamos con un trabajador de salud comunitario de tiempo completo y un trabajador de salud comunitario de tiempo parcial. Una de las razones por la que estamos buscando fondos más sostenibles es para contactar más personas que asistir con OHP, con el apoyo de OHP. Entonces, trabajamos con Latino Network, Centro Cultural y diferentes organizaciones que tienen OHP Assisters. Estamos buscando por más fondos por eso, para que podamos continuar a asistir, a apoyar la comunidad. Gracias, Andrea. Si tienen más preguntas, por favor, siéntanse libres de ponerlas en el chat. Pero les voy a hacer una pregunta que hicimos en el evento pasado esta mañana. Y la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros como organizaciones, pero también como miembros de la comunidad, apoyar a estas leyes, ¿verdad? Que están pasando o propuestas de leyes que vienen? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para no solamente mantenernos informados, pero también para asegurarnos que estas leyes pasen? Sabemos que escuchamos el día de hoy que unas se quedaron en el camino, ¿verdad? No pudieron pasar esta sesión legislativa, pero sabemos que viene el 2025, que es una legislación larga donde dura 6 meses, entonces es mucho tiempo, pero también mucho trabajo y creo que vamos a necesitar apoyo. Entonces, esa es mi pregunta para ustedes: ¿qué es lo que podemos hacer las organizaciones y miembros de la comunidad, ¿verdad?, que están aquí? Y la que quiera contestar primero, adelante. Ok, yo puedo empezar. La clave de nuestro éxito es nuestra comunicación entre nosotros, ¿no? Tenemos que mantener en contacto, tenemos que, asistir a nuestros eventos, conectémonos unos con otros en las redes sociales, envíanos preguntas por correo electrónico, brinde testimonio a una audiencia pública y háganos saber qué lo haría más accesible para asistir a estos eventos, ¿verdad?
podemos crear todas las visas posibles, pero si la comunidad no puede, participar debido de trabajo, otras barreras, no, podemos hacer algo para, no sé la palabra, es lo que quiero decir ahorita, pero si sabemos, podemos hacer algo, So, lo que está importante es mantenerse en comunicación con el uno al otro. Gracias, Andrea. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? Mika, Samantha o Laura. Sure, I'll jump in a little bit. I do want to echo what Andrea said. You know, the most important thing really is the connections that we're making, staying connected to our organizations, and, you know, making sure that you are able to contact your legislators and tell them what you want to see in your community, right? And we actually will be having a workshop coming up in the fall that I will, if you can get on our newsletter or follow us on socials, but it will be how it will help with ways to how you can contact your legislator, also, you know, interacting with your local school board, and just different ways to basically connect folks to these channels with the decision makers, and also how to run for office yourself. So it's going to be really exciting, and it will be in Spanish as well. So, but yes, more information will be coming out about our specific bill. There will be ways to endorse it, and for our organization and also for individuals. And yeah, we just need to continue to work together to continue to build strength in our communities and across communities. I think that's the key here. Thank you. Gracias, Mika. Creo que ese es un mensaje muy importante, definitivamente, ¿verdad? Porque como lo acaban de decir, no podemos hacerlo solos, tenemos que hacerlo juntos en comunidad. Entonces, eso es muy, muy importante. Y creo que empieza por estar aquí ustedes el día de hoy, ¿verdad? Escuchando esta información y las actualizaciones. Ok, Samantha o Laura, ¿algo más? Yo puedo agregar algo a lo que dijo mi compañera Andrea. Yo creo sería animar a la comunidad que aplique al plan de salud de Oregon, porque si no aplican, pues nunca van a saber si califican o no. Y entonces, así para que ellos puedan usar esos beneficios que se les están ofreciendo, y también para poder demostrar que esos servicios se necesitan para la comunidad, y también para expandir los fondos para esos programas. Entonces, yo creo eso sería lo único que yo agregaría a lo que dijo mi compañera, pero también si necesitan ayuda con aplicaciones en diferentes condados, también podemos conectarlos. Entonces, si necesitan de esa información, también vamos a dejar nuestra información en el chat si quieren mandarnos un correo. Gracias, Laura. Y también le vamos a mandar esta grabación y todos los correos electrónicos por correo electrónico también, pero si por alguna razón no tienen acceso a un correo electrónico, también podemos dejar por ahí un número de teléfono donde nos pueden contactar. Y Samantha, ¿algo más que añadir? Yeah, if folks are interested in engaging more with the Early Compassionate Medical Release Bill, we have a coalition of organizations that meets bi-weekly. That'll probably start in August. And I'll also put my email in the chat, but we can send folks testimony guides and social media graphics to share with their organizations or your friends and family. So yeah, thank you.
Gracias, Samantha. Bueno, no miro alguna otra pregunta en nuestra cajita del chat, pero sí muchos mensajes de agradecimiento. Y nosotros también, pues nada más vamos a cerrar este evento y darle las gracias a nuestros intérpretes y la persona que nos está ayudando con los subtítulos también. Y a todos ustedes por la paciencia de estar aquí el día de hoy, ¿verdad? En este día que está bien bonito el día, no sé cómo esté donde estén ustedes, pero está lindo, así es que tomen un día para poder salir y ahora sí que los rayos del sol, ¿verdad? Sé que tal vez están un poco fuertes, pero ya nos hacía falta, estaba lloviendo mucho también, entonces ojalá que tengan una bonita tarde y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y nuevamente seguimos en contacto y déjenos saber si alguna pregunta suele después pasar por ahí y nos podemos conectar, pero muchas gracias por estar el día de hoy aquí en donde están el día de hoy con nuestra información legislativa acá en Ojai. Gracias por estar. Nos vemos hasta la próxima.